હાય, કેમ છો? આફ્ટર લોંગ ટાઈમ આપણે બધા આવી રીતે વાત કરી રહ્યા છીએ અને આજે આપણે ભેગા થયા છે ને એનો બહુ જ મસ્ત એક રીઝન છે બિકોઝ આઈ હેવ અ સ્ટોરી ટુ ટેલ યુ. એટલે આઈ ડોન્ટ હેવ અ સ્ટોરી ટુ ટેલ યુ બટ આઈ હેવ સમ સ્પેશિયલ પર્સન who has very interesting a magical motivational story for you. We all know કે 1.5 કલાકની વાર છે જે એટલો લાઈક તહેવાર બની ગયો છે કે જેટલા કેટલા વર્ષોથી વિમેન્સ ડે બધા માટે બહુ અલગ અલગ રીતે આ ડે સ્પેશિયલ હોય છે. બટ આજે આપણા માટે જે વાત છે ને એ બહુ જ એટલે આઈ થિંક જેટલી પણ વિમેન છે ને અહીંયા દે ઓલ મસ્ટ લિસન ટુ ધીસ સ્ટોરી. ઇટ્સ સચ અ બ્યુટિફુલ સ્ટોરી એન્ડ ઇટ્સ નોટ અબાઉટ વિમન એમ્પાવરમેન્ટ, ટ્રસ્ટ મી ઓન ધેટ. સો એની વાત જ નથી, કંઈક અલગ વાત છે. હું પહેલાં એમને રિક્વેસ્ટ મોકલું. હાય, કેમ છો બધા? યસ, તમારી કમેન્ટ્સ હું વાંચી રહ્યો છું. યા જોડે જોડે હોળી આવી રહી છે. સો જે લોકો કન્ટેન્ટ એન્ડ શી ઇઝ હિયર. હાય. Hi, How are you? absolutely fine. How are you? આઈ એમ ગ્રેટ. સો જેટલા પણ લોકો અહીંયા જોઈ રહ્યા છે, શી ઇઝ ધ વન. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, જેન્ટલ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, દિશા ગાંધી ઇઝ હિયર. સો આજની વાત છે ને ઇટ્સ નોટ અબાઉટ એની એમ્પાવરમેન્ટ. આ છે તે છે. ટુડે સ્ટોરીઝ ઇટ્સ અ મેજિકલ સ્ટોરી ધેટ મેજિક કેન હેપન ટુ એનીવન એન્ડ ઇટ્સ વેરી બ્યુટીફુલ સ્ટોરી. જ્યારે દિશા અને મારી વાત થઈ, આઈ થિંક ઇટ્સ આઈ વોઝ ઇન બાલી સમવેર અને જ્યારે આપણે કનેક્ટ Honeymoon, કર્યું but I દિશા was disturbing અને you. જ્યારે મેં કીધું no, it's always great to be disturbed by you, Disha. Always. So, I think without further ado, મારે કંઈ જ બોલવું નથી. You have an amazing story which every girl, every lady on this planet, needs to know. So, starting, coming from those days, let's start from the scratch. પહેલેથી મને કહો તમે કે what exactly the story is So I about. think Or real estate. more than anything, I'm so happy that આ સ્ટોરી આપણે લોકો વુમન્સ ડે ની નજીક શેર કરી રહ્યા છે. As you said, it is not for women on empowerment or anything, but I feel it's the right time to go to every woman because I think women is so powerful, no? We underestimate ourselves somewhere, you know? So I'm very True. happy that we are sharing it at the right time and આપણે લોકો બહુ right time એ જોડાયા છે. So just a little about me that I met with a major accident when I was 13 years old. And in the accident, I lost my dad, younger brother and grandmother. અને મારી એ એક્સિડન્ટમાં એટલો મેજર એક્સિડન્ટ હતો કે મને આમ ડેડ અનાઉન્સ કરી દીધી હતી અને મને આમ ઢાંકી દીધું. તો ઇટ સાઉન્ડ્સ વેરી ફિલ્મી બટ યા અ સિસ્ટર. કેટલા વર્ષની તમે હશો એ ટાઈમે? લાઈક This કયા happened in વર્ષની આ વાત છે? 97. I was 13 years old. Oh, I was 5 year old at the time. So a long Okay. journey. એની પછી અને ઇટ વોઝ સો ટ્રેજિક જયમેલ કે 3 લોકો ફેમિલીના જતા રહ્યા પણ અમને કહેવામાં બી નતું આવ્યું કે એ લોકો ગયા છે. વી હેવ નેવર સીન ધેમ ગો. એટલે મમ્મી એન્ડ આઈ સર્વાઈવ બટ વી નેવર સીન ધેમ ગો. એટલે આટલું અંગત આપણી લાઈફમાંથી કોઈ જતું રહે અને તમે એને જતા બી ના જુઓ તો ઇટ ઇઝ. એટલે આઈ થિંક બહુ વર્ષો લાગ્યા મમ્મી અને મને એની બહાર આવતા અને એક્સેપ્ટ કરતા બીકોઝ વેન યુ ડોન્ટ સી યોર સ્વજનોને જતા એક્સેપ્ટન્સ ના આવે લાઈફમાં. અને પોસ્ટ And that you at very younger age. એક્ઝેક્ટલી. અને post that જ્યારે somebody got me back to life. Some sister was doing her internship and she saw my hand moving. She pumped me back to life because I was covered and even I was announced dead. કે 4 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે એવું બોલવામાં આવેલું. But of course I was brought back to life with God's grace. And post that, I underwent multiple surgeries. I've undergone more than 100 surgeries. And in the course of time, when you're 15, 16, when you're in your teens, you get baffled. મને એવરી બર્થડે ઉપર એવું થાય કે હું નેક્સ્ટ બર્થડે ઊભી હોઈશ અને હું મારો બેસ્ટ ડ્રેસ પહેરીશ અને ડાન્સ કરીશ. પણ એવું થાય નહીં. નેક્સ્ટ બર્થડે હું હજી બેડ રિડન જ હોઉં અને મારું ઓપરેશન આવવાનું હોય કાં તો આઈ વોઝ અંડર મેજર ઇન્ફેક્શન. ઓકે, એટલે મારા પગમાંથી ડ્રેસિંગ્સ ચાલતા હોય કે કાંઈક ને કાંઈક થતું હોય.
So it was a very tragic time for me and my mom and people around me and everyone. Like, there were so many birthdays where I was in my hospital, or it was a very sad time. એવું બી થાય કે યા ટુડે આઈ એમ શેરિંગ ધીસ કે મને એવું થાય કે યાર ઇટ ઇઝ નોટ વર્થ લિવિંગ. આવી જિંદગી આ એજ ઉપર જીવીને જ્યારે બધા જ મારી આજુબાજુ આર હેવિંગ સો ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, આર ગોઈંગ આઉટ, આર પાર્ટિંગ, આઈ એમ ઓન ધ બેડ નોટ એબલ ટુ ડુ ઓલ ધીસ સ્ટફ, વોટ્સ ધ રીઝન ઓફ ઇવન લિવિંગ ધીસ લાઈફ? I'm so dependent on my mother for every little thing. પાણી તો મમ્મી આપ, જમવાનું તો મમ્મી આપ, So it was a very horrible experience that mom and I lived through. But I think my mother gave me that strength and she made me stand up. And I had some wonderful people around, some very good friends at that time who helped me to stand up. But એ ટાઈમ મેં કાઢી નાખ્યો. એ ટાઈમે એ વિચારો આવ્યા કે આ જીવન ઇટ્સ નોટ વર્થ ઇટ. બટ અગર મેં એ ત્યારે પતાવી દીધું હોત તો મેં આજ ના જોઈ હોત. એટલે વેન આઈ મીટ અ લોટ ઓફ પીપલ જે લોકોની લાઈફમાં, હું એવું નથી કહેતી મારો પ્રોબ્લેમ મોટો ને એ લોકોનો નાનો, કે એ લોકોનો નાનો ને મારો મોટો. ધેર ઇઝ નો કમ્પેરિઝન. Trust me, everybody has their set of problems, and when a problem comes, you hit the rock bottom of your life. It can be any problem. It can be a breakup also. But that doesn't mean that it's a small problem. But my point is that you can't give up in life. There are people whom I meet, they want to give up in life. And that is what I don't appreciate. I feel if you want to live and see and witness the good that I'm witnessing today, like I'm married for 10 years, I have an 8.5-year-old son now. Believe me or not, આપણે જ્યોતિષમાં બધાને બહુ જ માનીએ ને બધું કરીએ. મને બધા જ્યોતિષે કીધેલું કે આને છોકરું થવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. મારી 100ની ઉપર સર્જરીઝ થઈ છે, આટલા બધા એક્સરેઝ, એમઆરઆઈ, કેટલું બધું થયું હોય, રેડિયેશન્સ ગયા હોય બોડીમાં. પણ મને લગ્નના 1 વર્ષમાં નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી રહી ગઈ. Not that I manifested, but it happened because I never took that to my mind. So my point is that everything that happens for a good reason. So please make sure that you don't give up in life. My point is that. Which kept you moving, which kept you going throughout this journey? બધાનો સપોર્ટ તો રહ્યો હશે, no doubt, but there must be something which is inside you, that core strength. એ ક્યાંથી આવતી હતી તમારા? I think my mom kept me moving all the time. She was, I think what I am today is just because of her. I think જેટલા લોકો નવા જોડાયા છે એમને નહીં ખબર હોય કે સ્પેશિયલી આપણે આજે કેમ વાત કરી રહ્યા છે. Because Disha, you want to share this or you want me to share this? કે તમારી friend જોડે કંઈક why you chose this particular day to share this and why this is very important? You share it. Yes, huh? You share it, please. It's your story. No, so recently I met someone and એટલે અમારી કઈ વાત થઈ, and not naming that person, but એને મને કીધું દિશા બહુ જ કંટાળી ગઈ છું, મને નથી લાગતું કે આ લાઈફમાં વર્થ છે જીવવું. And problem સાંભળીને મને નહોતું લાગતું કે it is not possible to deal with it. So I explained her that today even I have gone through a lot in my life, and if I can deal with it and come over it, and if I've waited practically 30 years to live this and deal with it, why can't you give yourself that 2-3 years to come over it? Just give yourself time. We as women, I think we take a lot of pressure on ourselves to prove to the world. On this Women's Day, I feel I just want to tell each woman that don't underestimate yourself and take so much of pressure on you. Okay, who 5 upar chu, so I want to excel till 7. If I'm on 7, I want to excel till 10. Be on 7 for 5 years also, it's okay, because you're doing a great job. You're doing so many things together. So if you're going, from 7 to 5 or 5 to 3 or 3 to 0, even that is exactly fine. My point. Thank you so much. Comment આવી છે અનન્યાની.
Anaya Chauhan, thank you so much. I'm big trouble today, but your story gave me this strength. I think this was the reason doing this live. તો બધાને શું કહેવા માંગશો? I think there are so many women around you who are watching this. There બધા specially શું like one line તમે શું કહેવા માંગશો? If they are in trouble or there might be situation which is Guys, not life fine. is a roller coaster. I'm genuinely telling you. And I have been through it. And you have been Yeah, on that એટલે ride I'm not alone. here to give a પ્રવચન or I know યાર એટલે એવું નથી કે હું કહીશ કે think positive because યાર જ્યારે આપણે rock bottom hit કરીએ ત્યારે positive તો એક thought ના આવે એટલે I know that હું એવું નહીં કહું કે you think કે ના ના સારું થશે નહીં થાય immediately તો એવા thought બી નહીં આવે કે સારું થશે but એ દિવસો કાઢવા જ પડશે we don't have an option correct તો just hold on. Stay there. Let that time pass. Just don't give up in that time. My only message is ભગવાન છે ને genuinely દિલથી આ વસ્તુ કહું છું તમારી ક્ષમતા હશે ને એટલો જ પ્રોબ્લેમ આપશે તમે જેટલું સહન કરી શકશો તમારામાં જેટલી ક્ષમતા હશે એટલું જ તમને આપશે એનાથી વધારે નહીં આપે ગેરંટેડ. તો તમે કીધું કે તમારી જોડે જે એક્સિડન્ટ થયો પછી there are thoughts in your mind but તમે બધા thoughts ને you just kill it. તો મને એ પછીને એવા 5 મોમેન્ટ્સ કહો તમારી લાઈફની આફ્ટર ધેટ એક્સિડન્ટ કે કદાચ તમે કોઈ એવો સ્ટેપ લીધો તો તમને આ 5 મોમેન્ટ્સ આ દિવસો ના જોવા મળે તેવા મોસ્ટ મેમોરેબલ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ પહેલા મેં મોમેન્ટ્સ ઓફ યોર ઓવરકમ લાઈફ કેવી રીતે કર્યું ખબર જયમિલ that thoughts I started becoming very busy. I started making chocolates when I started teaching calligraphy. I joined a school. That all did not give me returns, very high returns natu, but I started keeping myself busy. એટલે sometimes when you start keeping yourself busy also, when your mind is busy, આ બધા thoughts થી તમે દૂર જતા રહો, એટલે that is one thing you can start doing when you are in a lot of problems. Start keeping yourself very busy. So that is one thing everybody હું એક message એ બી આપું છું કે when you are in a lot of trouble, give yourself more physical trouble and put yourself in so much of work that you don't have any time to think about wrong things. And I think when I got married, જ્યારે I started looking for guys, મને છે ને people started showing because I still walk with a stick. આપણે લોકો મળેલા, you saw me, right? So that is a permanent thing now કે મારે હવે હંમેશા લાકડી સાથે જ ચાલવું પડશે. So one thing that I need to tell everyone is acceptance. Till the time you won't accept yourself, પતલા થાવ પણ કેમ? Because you want to get thin, not because the world ને મારે બતાવવું છે, because you want to get fit, get thin. Today I walk with a stick. I have accepted myself that I walk with a stick. I limp. If I won't accept myself, it won't work. I will always be in that. Today when I told you that હું every birthday વિચારતી હતી કે હું next birthday dance કરીશ, હું નવરાત્રી કરીશ, આ કરીશ, તે કરીશ. આજે મેં accept ના કર્યું હોત કે that day is not going to come. હું આજ સુધી રડતી જ હોત અને એ દિવસની રાહ જોતી હોત. So till the time acceptance won't come, it's not going to work. So accept the situation that has been thrown on you. If you can't drink that lemonade, if life is throwing lemons, जे कहते हैं drink the lemonade. If you can't drink it, हाँ शिकंजी नहीं बना सकते हो तो रख दो उसको कहीं पे, पर you will have to live with it. True. So I'm telling you કે આજે when I was seeing guys, મને કેવા guys બતાવતા હતા, જે લોકો થોડા handicap હોય, I completely respect it because I have a problem. But again, મારા દિમાગમાં એક વસ્તુ ક્લિયર હતી કે મારું લિમિટેશન મારા પાર્ટનરનું લિમિટેશન ના હોવું જોઈએ. Alright. So trust me, my husband is from Bombay, no problems, completely okay, and coincidentally, okay, સંજોગ એવા બન્યા કે our families knew each other and he has shifted to Ahmedabad from Bombay because he knew that mummy and I live alone. So it is such a big thing. Wow. એટલે yeah, so I'm telling you, when God closes one door, he opens. God need more men like that. Absolutely.
વાવ, આ નથી Yes. ખબર મને. That's great. And then फिर सब बढ़िया भी. Wow. So શું પ્લાન છે તમારા વિમેન ડે ના? Hamra, so we have a cloud kitchen. So we have a digital marketing company. We have a cloud kitchen, Jigsaw na naam thi, which we run from our home, where we do burgers and wraps. We have a Gift City Mamaru cafe. So we husband and wife are running multiple businesses. So Women's Day upar we are catering a lot of people. But good to see this side of yours Thank you today. so much. And I'm very sure this will inspire so I many wish, women. I wish. So really, when I got married and this story came out and it reached so many people, when my wedding was covered on this NDTV Good Times, Jamil, trust me, I've got messages from all over, like abroad, like, all over the world. And I was overwhelmed that I could touch lives, where ઓલું થાય ને, હંમેશા you ask your God, why me? કેમ હું જ? ક્યારે? કેમ હું? મારી ઉપર જ કેમ આટલો જુલ્મ? વનવાસ બી 21 વર્ષનું છે, મને તો હવે 30 વર્ષ થઈ ગયા, હવે મારું ક્યારે પતશે? એટલે એટલે વનવાસ ઓલું 14 વર્ષ રામ ભગવાન ગયા હતા, પણ એવું કહેવાય કે 21 વર્ષ તમારા ઓલા પતે તો બી એવું કહેવાય કે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એવું કહેવાય કે 21 વર્ષનો એક દસકો જાય તો પતે. But એ બી નતા પતતા ને, then I started feeling કે why me? But when that show happened and when I got so much of response, I told the people on the show that all my why me's are answered. Okay, when you touch so many lives, you feel it's worth everything that you've gone through. I hope you keep motivating, inspiring everyone, not just women Thank around us. you so much, Emil. Thank you so much. Surely do some great activities, events together, which will inspire more people. Absolutely. Thank you so much, Disha, for joining. અને બહુ જલ્દી આપણે મળી રહ્યા છીએ. 100%. Thank you so much. Yeah, thank you. So I think આ સ્ટોરી હતી જે તમે તમારી આજુબાજુ જેટલી પણ વિમેન છે, જેટલા પણ લોકો who are not in a good mental condition right now, એ બધાને મોકલી શકો છો. This is, મેં કીધું ને કે this is not an women empowerment story, this is a truly magical story. જ્યારે કોઈનો એક્સિડન્ટ થાય છે, એમના જ ફેમિલીના 3 લોકો એક્સિડન્ટમાં એમના મૃત્યુ થાય છે, અને પછી જે એક છોકરી છે, બહુ સાવ 13 વર્ષની છે, એને ત્યાં ડેડ અનાઉન્સ કરવામાં આવે છે. અને એના પછી કોઈ એને રસ્તામાં જોવે છે કે નર્સ જોવે છે કે અચ્છા આના તો હાથ પગ હલી રહ્યા છે, અને પછી એને જે આખું ફરીથી જીવન મળે છે, અને જેના પછી કમસે કમ 100 જેટલી સર્જરી જેની શરીર ઉપર થાય છે, અને પછી આ તાકાત, આ વિલ પાવર, આ મેજિક થી ઓછું કંઈ નથી. સો there will be good days in your life, there will be bad days in your life, but life goes on. અને જ્યારે પણ કંઈ પણ થાય તો we all are there. Happy Women's Day to everyone. See you soon.